Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Vishnu Bhagavan Gacharya. Also, this is with AC. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Namachar Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shvasti Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Govardhan Shama Kunda Radha Kadagiri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Navadip Dham Ki Jai. Ganga Jamuna Tulasi Bhakti Devi Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai. Go Premanandi. All glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Vrashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatare Shatadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shvasti Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 22, Verse 53. Nṛtyato gāyataḥ paśyan yathaivānukaroti tān evam buddhi-guṇān paśyann anīho anukāryate. nṛtyata, persons who are dancing, and gāyataḥ, singing
paśyan, observing, yathā, just as, evaṁ, indeed, anukāroti, imitates, tan, them, evam, thus, buddhi, of the material intelligence, buddhi-guṇān, acquired qualities, paśyan, seeing, anīhaḥ, although not himself engaged in activities, api, nevertheless, anukāryate, is made to imitate. Translation: just as one may imitate persons whom one sees dancing and singing, similarly the soul, although never the doer of material activities, becomes captivated by material intelligence and is thus forced to imitate its qualities. Purport: sometimes people are captivated by professional singers and dancers and imitate within their minds the musical rhythms and melodies of the performers along with their romantic humors or heroic emotions. People sing songs heard on the radio and imitate dances and dramatic performances seen on television or in movies and theaters, entering into the emotions and art of the performer. The conditioned soul is similarly captivated by the concoctions of the material mind and intelligence, which convince him that he can become the enjoyer of the material world. Although different from the material body and never the actual performer of its activities, the conditioned soul is induced to engage its body in material activities which entangle him in the cycle of birth and death. One should not accept the illicit propositions of material intelligence, but rather should engage himself fully in the service of the Lord in Kṛṣṇa consciousness. Translation: just as one may imitate persons whom one sees dancing, singing, similarly the soul, although never the doer of materialistic activities, becomes captivated by material intelligence and thus forced to imitate its qualities. So we've had some idea here about the false nature of activities in the material world. இந்த பௌதிக உலகத்தின் பொய்யான தன்மையை பற்றி இங்கே சிறிது விளக்கப்பட்டுள்ளது. And sometimes it's compared to a dream. சில சமயம் இது ஒப்பிட்டு பார்க்கப்படுகிறது. So here another comparison is given. இங்கே வேறொரு ஒப்பீடு உதாரணம் காட்டப்பட்டுள்ளது. To show how we do things in imitation. இங்கே நாம் எவ்வாறு செயல்களை நகல் செய்கிறோம் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the example is given of singers and dancers. இங்கே நடன கலைஞர்கள் மேடை பாடகர்கள் பற்றிய உதாரணம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So that a person sees the singer and hears sees the dancers and hears the singers, and they become attracted to that. பார்வையாளர்கள் நடன கலைஞர்கள் மற்றும் மேடை பாடல்களை பார்த்து ஈர்ப்படைகிறார்கள். And then mentally or actually they will imitate as well. மனதளவில் அல்லது உடலளவில் அவர்கள் நகல் செய்ய முயல்கிறார்கள். So this of course is they can never become that person, but they follow after them because of that attraction. அவர்களால் என்றும் அந்த பாடகராகவோ நடன கலைஞராகவோ ஆக முடியாது, ஆனால் அவர்கள் மேல் கொண்டுள்ள ஈர்ப்பின் காரணமாக அவர்களை இவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். So similarly the jiva within the body is there, and then the subtle body with the mind and intelligence, they become attracted to certain things in this material world. அதேபோல் உடலுக்குள் ஆத்மா இருக்கிறது. சூட்சும உடலில் மனம் மற்றும் புத்தியானது இந்த பௌதிக உலகத்தில் உள்ள ஏதேனும் விஷயத்தின் மேல் ஈர்ப்பை கொண்டுள்ளது. And then the soul itself adopts that type of feeling as well. ஆத்மாவும் இதை சற்று உணர ஆரம்பிக்கிறது. So in other words, the attraction of things in the material world covers the jiva or the soul. இந்த பௌதிக உலகத்தில் உள்ள விஷயங்கள் மேல் உள்ள ஈர்ப்பானது ஆத்மாவுடைய இயல்பை மறைக்கிறது. So this is a type of imitation because actually
the soul is completely different from the material energy and all the activities taking place. உண்மையில் பௌதிக சக்தி மற்றும் பௌதிக செயல்களிலிருந்து ஆத்மா முற்றிலும் வேறுபட்டது. ஆனால் இங்கே ஆத்மா நகல் செய்ய முயற்சிக்கிறது. But it becomes completely absorbed in those activities. இது போன்ற செயல்களில் ஆத்மா மூழ்கிக் கொள்கிறது தன்னையே. So in that way it's actually false. ஒரு வகையில் இது பொய்யாகும். Or it is imitation. அல்லது நகல் செய்ய முயற்சியாகும். So when we here the word anukāroti is used, mean to imitate. இங்கே anukāroti என்ற சொல்லானது நகல் செய்வதை குறிக்கிறது. So this literally means to do activities which follow after some other activities. இங்கே ஒரு செயலிலிருந்து அடுத்த செயலை நாம் நகல் செய்து கொண்டே செல்கிறோம். And generally this is considered to be very artificial. இது செயற்கையான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. Just as we say, you should not imitate a great devotee. நாம் சிறந்த பக்தர்களை நகல் செய்யக்கூடாது என்று கூறுகிறோம். So you can act like you're in prema, but if you don't have prema, then that's considered to be very bad thing to do. நீங்கள் பிரேமையில் உள்ளவர்களைப் போல நகல் செய்ய முயற்சிக்கலாம். ஆனால் உண்மையில் நீங்கள் பிரேமையில் இல்லை என்றால் இது ஒரு கெட்ட விஷயமாகும். It's not natural to that person. இது அந்த மனிதருக்கு இயல்பான ஒன்றல்ல. So they usually do that because they want some material profit or something. சில பௌதிக லாபத்திற்காகவே மக்கள் இதை செய்கிறார்கள். So the soul and the body is similar to that. உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் இதை போன்றே செயல்படுகிறது. It identifies with the material world and we can say imitates it by that identification. இந்த ஆத்மா தன்னை பௌதிக உடலோடு அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு அந்த பௌதிக உலகில் நடக்கும் செயல்களை நகல் செய்ய முயற்சிக்கிறது. And we can criticize that because actually it's not natural to the jiva. இது ஜீவாத்மாவுக்கு இயல்பான ஒரு விஷயமாக இல்லாத பட்சத்தில் நாம் அதை கண்டிக்கிறோம். The jiva is completely separate from that material energy, different, completely different. ஜீவாத்மா பௌதிக சக்தியிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது. However, because of the desires for enjoyment in the jiva, then this whole identification takes place. ஆனால் ஜீவாத்மா சுதந்திரமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை கொண்டிருப்பதன் காரணத்தினாலே இவ்வாறு ஜீவாத்மா தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறது. And that identity is very difficult to get rid of. இந்த அடையாளத்தை கைவிடுவது மிகவும் கடினமான விஷயம். Now the superficial identity will change with each body. மேலோட்டமான அடையாளமானது உடல் மாறும் பொழுது மாறுகிறது. So we identify with a new body with each birth. ஒவ்வொரு பிறவியிலும் நாம் புதிய உடலோடு நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம். And then once that identity is fixed, that continues for the whole life, and it's difficult to get rid of that identity. ஒரு முறை அந்த அடையாளம் நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டால் அந்த பிறவி முழுதும் நாம் அதே அடையாளத்தை கொண்டு தொடர்கிறோம். At death, we give up that identity. மரணத்தின் போது அந்த அடையாளத்தை கைவிடுகிறோம். Some people don't want to give up the identity, so they become ghosts. சிலர் அந்த அடையாளத்தை கைவிட ஆசைப்படுவதில்லை, அதனால் அவர்கள் பிசாசுகளாக அலைகிறார்கள். And then some people don't want to take a new identity also. They're also ghosts. சிலர் புதிய அடையாளங்களை ஏற்க விரும்புவதில்லை, அதன் காரணத்தினாலும் அவர்கள் பிசாசுகளாக அலைகிறார்கள். But in general, the people go from body to body and they keep accepting new identities and they adapt to that new body. ஆனால் பொதுவாக மக்கள் ஒரு உடலிலிருந்து அடுத்த உடலுக்கு சென்று புதிய அடையாளங்களை ஏற்று அதற்கேற்றபோல் வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள். And then but it's very difficult to give up all material identities. ஆனால் அனைத்து பௌதிக அடையாளங்களையும் கைவிடுவது மிகவும் கடினமான விஷயமாகும். So they continue from body to body to body because the cause of all that is the jiva and his attraction to material enjoyment. அது ஒரு உடலிலிருந்து அடுத்த உடலுக்கு தொடர்ந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறது. அது ஏனென்றால் அதன் பிரதான காரணமானது ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகின் மேல் கொண்டிருக்கும் பற்றே ஆகும். In other words, the jiva is identifying with matter. வேறு விதமாக கூறினால் ஜீவாத்மா தன்னை ஜடத்தோடு சேர்த்து அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறது. And therefore, in spite of changing body after body after body, they still have to keep taking bodies because they identify with material energy. பல உடல்களை அது பெற்று திரும்ப மீண்டும் மீண்டும் பெற்றால் கூட அந்த பௌதிக உலகோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதால் ஆத்மா மீண்டும் மீண்டும் பெருவெடுக்க இருக்கிறது. And to facilitate that,
then the jiva is not alone. He has the subtle body. இந்த முயற்சியில் ஜீவாத்மா தனியாக செயல்படுவதில்லை, அதோடு சேர்த்து சூட்சும உடலும் இருக்கிறது. So that subtle body goes with the jiva to help him continue that false identity. இந்த பொய்யான அடையாளத்தை தொடர்ச்சியாக ஜீவாத்மா செயல்படுத்துவதற்காக சூட்சும உடலானது ஒவ்வொரு பிறவிலும் ஜீவாத்மாவுடனே பயணம் செய்கிறது. So within that subtle body we have the ahankara, which causes that false identity. அந்த சூட்சும உடலில் அகங்காரமானது இருக்கிறது, இதுவே தன்னை பொய்யான அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு காரணமாக இருக்கிறது. And we have the mind, which stores all your previous attractions. மனதில் நம்முடைய முற்பிறவி ஈர்ப்புகள் அனைத்தும் நினைவுகளாக இருக்கிறது. So because of the jiva's attraction to material enjoyment, it can never give up that subtle body. ஆகையால் இந்த பௌதிக உலகை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை ஜீவாத்மாவுக்கு இருக்கும் வரையில் அதனால் சூட்சும உடலை கைவிடவே முடியாது. And the subtle body also acts to give you the gross body. அதோடு சேர்த்து சூட்சும உடலும் நமக்கு ஸ்தூல உடல் பலவற்றை வழங்குகிறது. So in this way we go from body to body to body. இவ்விதமாக நாம் ஒரு உடலிலிருந்து அடுத்த உடலுக்கு தொடர்ந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறோம். So in spite of changing bodies, our material identity continues because we're very attached to that subtle body. நாம் பல உடல்களை ஏற்றால் கூட நம்முடைய பௌதிக அடையாளமானது தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கிறது, ஏனென்றால் நாம் ஒரே சூட்சும உடலில் பயணித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். So you can get rid of your body if you commit suicide or whatever, but you cannot get rid of your subtle body. தற்கொலை செய்து கொள்வதன் மூலமாக நம் ஸ்தூல சரீரத்தை நாம் கைவிடலாம், ஆனால் சூட்சும சரீரத்தை கைவிட முடியாது. And this will cause you to get another gross body. இதன் விளைவாக நமக்கு அடுத்த ஸ்தூல உடலானது கிடைக்கிறது. So therefore the situation in the material world is very difficult to escape. ஆகையால் இந்த பௌதிக சூழ்நிலையிலிருந்து தப்பிப்பது மிகவும் கடினமான விஷயமாகும். Of course, added to this is not only you have a gross body and a subtle body and you have desires, but then you have karma attached to the jiva also, which also pushes you into the next body. நம்மிடம் ஸ்தூல உடல், சூட்சும உடல் மற்றும் கர்ம வினை ஆகியவை இருப்பதன் காரணத்தினாலே நமக்கு புதிதாக ஒரு ஸ்தூல உடல் கிடைக்கிறது. So the law of karma operates in order to give some guidance to which body you get. கர்ம வினையின் சட்டதிட்டங்களுக்கு கீழ் நமக்கு புதிய உடலானது வழங்கப்படுகிறது. And therefore we can say it operates as a ethical law. அது நேர்மையான சட்டதிட்டத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது. You do sinful activities, you get suffering. You do pious activities, you get enjoyment. பாவம் செய்தால் நமக்கு துன்பம் வருகிறது, புண்ணியம் செய்தால் நமக்கு இன்பம் வருகிறது. So in this way and then accordingly you will get different types of bodies. இதன் அடிப்படையில் நமக்கு பல வகையான உடல்கள் வழங்கப்படுகிறது. So the going from body to body is not haphazard. There is a plan behind it because we have that law of karma operating as well as your desires. ஆத்மா ஒரு உடலிலிருந்து அடுத்த உடலுக்கு செல்வது எதேச்சாக நடக்கும் ஒரு சம்பவம் அல்ல, அதற்கு பின்னால் கர்மவினையின் சட்டத்திட்டமும் ஆத்மாவின் ஆசையும் இருக்கிறது. So we do have the principle, whatever you think of when you die, you become that. நாம் மரணத்தருவாயில் என்ன நினைக்கிறோமோ அதாகவே ஆகிறோம் என்ற கோட்பாடும் நமக்கு இருக்கிறது. But at the same time you can't just think of anything and become that thing. It's not that easy. ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் எதை வேணாலும் நினைத்துக்கொண்டு அதுவாக ஆக முடியும் என்று நம்மால் கூற முடியாது. அது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் அல்ல. So based on that, the sinful person will say, I'll do my sinful activities, then when I'll die I'll think of something very nice, pious, I'll get a nice birth there. No, it doesn't work that way. நான் அனைத்து பாவங்களையும் செய்து வாழ்க்கையை நடத்திக் கொள்கிறேன், ஆனால் மரணத்தருவாயில் ஒரு நல்ல விஷயத்தை நான் அடுத்த பிறவியில் நன்றாக இருப்பேன் என்றால் அது சாத்தியமல்ல. So certainly people have desires, but that's not all that governs your next life. மக்களிடம் ஆசைகளானது இருக்கிறது, ஆனால் அதை பொறுத்து மட்டுமே நம்முடைய அடுத்த பிறவியானது இருப்பதில்லை. So your desires are there, that's a factor, but then we have law of karma. நம்முடைய ஆசைகளும் ஒரு காரணியாக இருக்கிறது, ஆனால் கர்மவினை சட்டத்திட்டமானது இங்கே செயல்படுகிறது. So you may have a desire, but if the law of karma doesn't allow it, you don't get it. நம்மிடம் ஆசை உள்ளது, ஆனால் கர்மவினை சட்டத்திட்டம் அதை அனுமதிக்கவில்லை என்றால் நம்மால் அதை அடைய முடியாது. So the clever person, if he has desires, then he will use the law of karma, so he'll get good birth and then he can enjoy nicely.
ஒரு புத்திசாலி நபர் தனக்கு ஆசைகள் இருந்தால் அவர் கர்மவினின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு கீழ் செயல்பட்டு ஒரு நல்ல பிரிவை எடுப்பார். But then this means that he has to accept these ethical principles. You do sinful activity, you get suffering. You do pious activities, you get enjoyment. ஆனால் அவர் தர்மத்தின் கோட்பாட்டை ஏற்று செயல்பட வேண்டும். அவர் புண்ணியம் செய்தால் அவருக்கு இன்பம் கிடைக்கும், பாவம் செய்தால் துன்பம் கிடைக்கும். So the more he avoids the sinful activities, the more he does the pious activities, the more he elevates in the gunas, and he gets to sattva guna. அவர் பாவத்தை தவிர்த்து புண்ணிய காரியங்களை அதிகமாக செய்தால் அவர் மெல்ல மெல்ல குணங்களிலிருந்து முன்னேறி சத்துவ குணத்தை அடைவார். So this again is the plan of the Lord. இது மறுபடியும் இது பகவானின் சட்டத்திட்டமே ஆகும். So going from body to body and getting karma etc. is not also irregular. There's a plan behind it. ஒரு ஆத்மா ஒரு உடலிலிருந்து அடுத்த உடலுக்கு சென்று கர்மவினையின் கீழ் செயல்படுவது வழக்கமாக நடக்கும் ஒரு விஷயம் அல்ல. அதற்கு பின்னால் ஒரு திட்டமானது இருக்கிறது. And when the jivas get to sattva good, then they begin to think, I'm not the body. What is the use of material enjoyment? ஒரு ஜீவாத்மா சத்துவ குண நிலைக்கு வரும் பொழுது நான் இந்த உடல் அல்ல, இந்த பௌதிக உலகில் அனுபவிப்பதில் எந்த பயனும் அல்ல என்று சிந்திக்க தொடங்குகிறது. So though we think of the gunas as being, ropes to bind us up in the material world, at least sattva gun gets praised. நாம் இந்த முக்குணங்கள் நம்ம இந்த உலகில் கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறது நினைத்தால் கூட சத்துவ குணமானது புகழப்படுகிறது. Of course, in Bhagavad Gita, Krishna also says it's also bondage. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் ஆசையே கட்டுன நிலைக்கு காரணம் என்று. But comparatively, it has some better opportunity in it. ஆனால் வேறு சில நல்ல தேர்வுகளும் இருக்கிறது. So the opportunity in sattva gun is that it provides the opportunity to get out of the material world. சத்துவ குணத்தில் நமக்கு கிடைக்கும் சந்தர்ப்பம் என்னவென்றால் நாம் இந்த பௌதிக உலகில் இருந்து வெளியேறுவதற்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பானது கிடைக்கிறது. Just like we have a prison house. உதாரணத்திற்கு நம்மிடம் சிறைச்சாலை இருக்கிறது. The bottom layer of the prison house is all dark and damp and whatever like that with iron chains and people have to suffer a lot. சிறைச்சாலையின் அடித்தளத்தில் மிகவும் இருட்டாக இருக்கிறது. இரும்பு சங்கிலிகளால் மக்களை பூட்டி வைத்து துன்பப்படுத்துகிறார்கள். And then we have the next level, that's the rajagun. So they're a little better off, more light, better rooms etc. But still chains. இந்த அடித்தளம் தமோகுணத்தை போன்றது. இதற்கு மேல் தளத்தில் ரஜோகுணமானது இருக்கிறது. அங்கே மக்கள் சில வகை இன்பங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். And then we get to the top floor where it's very light, very comfortable and you have gold chains. அதோட மேல் தளத்தில் தங்க சங்கிலியால் பூட்டப்பட்டிருக்கிறோம். அங்கே சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மக்கள் இருக்கிறார்கள். So then you may get attracted. Okay, very nice up here. I'll just stay up here. அங்கே நமக்கு பார்க்கும் அனைத்து மிகவும் இன்பகரமாக தோன்றுகிறது. But there's also a little secret hole there, a little trap door or something. A secret door you can get out. அங்கேயும் ஒரு ரகசிய வழி மூலமாக அந்த மேல் தளத்தை விட்டு நம்மால் தப்பிச்சு செல்ல முடியும். So in sattva gun, then that opportunity to get out there is there in the form of vidya or knowledge. ஆகையால் இந்த பௌதிக சிறைச்சாலையிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு சத்துவகுணத்தில் நமக்கு வித்யா அல்லது ஞானத்தின் மூலமாக ஒரு வாய்ப்பானது நல்கப்படுகிறது. So in sattva gun one becomes attracted to getting knowledge. சத்துவகுணத்தில் ஒரு ஞானத்தை பெறுவதில் மிகவும் ஈடுபாடு காட்டுகிறார். And if we get knowledge from scripture, then we understand I'm not the body. ஒருவர் சாஸ்திர ஞானம் பெறும் பொழுது அவர் உடல் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்கிறார். So we can practice jnana and we can get out, we can get liberation. அதன் பிறகு அவர் ஞான மார்க்கத்தை பயின்று இந்த பௌதிக உலகிலிருந்து தப்பிக்கிறார். So though the material world is a prison house, then it also has a sattvic layer where you can also get out. There's a little door there you can get out. இந்த பௌதிக உலகம் ஒரு சிறைச்சாலை இருந்தால் கூட இங்கே சத்விக குண நிலையில் ஒரு சின்ன தப்பிக்கும் வழியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மூலம் நாம் தப்பித்து சென்று முன்னேறி செல்லலாம். So within material nature itself there's also an opportunity to get out. It's inbuilt within prakriti itself. ஆகையால் இந்த பௌதிக இயற்கை பிரகிருதி கூட நமக்கு தப்பிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பை தருகிறது. So therefore we cannot criticize the Lord for making that material prison. He also gives the door to get out. ஆகையால் இந்த பௌதிக சிறைச்சாலை ஏற்படுத்தியதாக நாம் பகவானை குறை கூற முடியாது. ஏனென்றால் அவர் தப்பிப்பதற்கு ஒரு வழியை நமக்கு தருகிறார். But you get to that door only if you get up to sattva. ஆனால் அந்த வழியை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் சத்துவ குணத்தில் இருக்க வேண்டும். So then you have to go from one level to the next. In the prison house to do that, then we have that whole varnashram system with rules and regulations, so you can eventually get to sattva.
ஆகையால் அவ்வாறு நாம் தப்பிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த சிறைச்சாலையில் ஒவ்வொரு நிலையாக நாம் முன்னேற வேண்டும். அதற்காகத்தான் நமக்கு வர்ணாசிரம முறையானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மூலம் சத்துவ குணத்தை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். So this is all the arrangement of the Supreme Lord. இவை அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானின் ஏற்பாடே ஆகும். And the jivas, when they become human beings, get the opportunity to get out of the material world. ஜீவாத்மாவிற்கு மனித சரீரம் கிடைக்கும் பொழுது அது இந்த பௌதிக சிறைச்சாலையிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பானது தரப்படுகிறது. So though we do have all these difficulties due to the subtle body and the gross body and the karma, etc., at the same time, the Lord makes arrangement to get out of that. நாம் ஸ்தூல உடல், சூட்சும உடல், கர்ம வினை ஆகியவற்றால் பல வகை துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் கூட பகவானவர் நம் தப்பிப்பதற்கு ஒரு வழியை ஏற்படுத்துகிறார். So by vidya, we get rid of the karma. வித்யா அல்லது ஞானத்தின் மூலம் நாம் கர்ம வினையிலிருந்து தப்பிக்க முடியும். Because we destroy ignorance. ஏனென்றால் ஞானம் பெறும் பொழுது அறியாமை அழிக்கப்படுகிறது. And of course ignorance means identifying with the body, etc. So all of that gets destroyed and then we're out of the material world. அறியாமை என்றால் நாம் நம்மை பௌதிக உடலோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது. அது அழிக்கப்படும் சமயத்தில் நாம் பௌதிக உலகத்தை விட்டு தப்பிக்கிறோம். So all these arrangements are there, and the arrangements are made by Supreme Lord with His own purpose in mind. இந்த ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவான் அவருடைய ஞானத்தின் அவருடைய அறிவு மற்றும் ஞானத்தின் மூலமாக செயல்படுத்துகிறார். So because we do have inbuilt within material nature the opportunity to get out, therefore we kind of include all this together. We have artha, dharma, kama, and moksha. ஆகையால் நாம் இந்த பௌதிக சிறைச்சாலையிலிருந்து தப்பிப்பதற்காகவே அர்த்த தர்ம காம மோட்சமானது நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. So it's all part of the same system. Going through karma yoga and getting to Jnana yoga, and you get liberation. இவை அனைத்தும் ஒரே வழிமுறையின் கீழ் வருகிறது. நாம் கர்ம யோகத்திலிருந்து மெல்ல மெல்ல ஞான யோகத்துக்கு சென்று அதன் மூலம் நாம் முக்தி அடைய முடியும். However, that is not complete. இருப்பினும் இது பூர்ணமான ஒரு விஷயம் அல்ல. You can get out of the prison, but what happens after that? இதன் மூலம் நாம் சிறைச்சாலையில் தப்பி விடுவோம். அதன் பிறகு என்ன நடக்கும்? If you're not trained up to do anything, what do you do when you get out of prison? நாம் எதை செய்வோம் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளாத நிலையில் நாம் சிறைச்சாலையில் விட்டு தப்பித்த பிறகு என்ன செய்வோம்? So therefore we have the process of bhakti. இதற்காகத்தான் நமக்கு பக்தி வழிமுறையானது வழங்கப்படுகிறது. The process of bhakti gives us training, so we develop spiritual body, spiritual senses, and we do spiritual service. பக்தி வழிமுறையின் மூலமாக நாம் ஆன்மீக உடல், ஆன்மீக புலன்களை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். அதன் மூலம் நாம் ஆன்மீக சேவையில் ஈடுபடுகிறோம். And therefore we're qualified to enter into the spiritual world. இதன் மூலமாக நாம் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்கு தகுதியை பெறுகிறோம். And then we can live very, very happily. அதன் பிறகு நாம் மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக வாழ்க்கையை நடத்தலாம். But if we're not trained for that type of life, then we cannot attain it. ஆனால் அது போன்ற வாழ்க்கைக்கு நமக்கு பயிற்சியானது அளிக்கப்படாத பட்சத்தில் நம்மால் அதை அடைய முடியாது. So therefore the process of bhakti gives us that training so that we can enter into the spiritual world. பக்தி சாதனையானது இந்த பயிற்சியை நமக்கு தருகிறது. அதன் மூலம் நம்ம ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடியும். So therefore that we do have artha, dharma, kama, and moksha, then we have another element, that is prema. அதனால்தான் நம்மிடம் அர்த்த தர்ம காம மோக்ஷம் ஆகிய விஷயங்கள் இருந்தாலும் கூட அதையும் தாண்டி உன்னதமான நிலையில் பிரேமையானது இருக்கிறது. So that is beyond the level of moksha. அந்த பிரேமையானது மோக்ஷத்தையும் தாண்டியே உன்னத நிலையில் உள்ளது. So the nature of bhakti is quite different. பக்தியின் இயல்பு சற்று மாறுபட்டது. It is more powerful than that whole karma yoga and jnana yoga. அது கர்ம யோகம் ஞான யோகத்தை விட மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. That is a system where you can go from the bottom of the prison to the top of prison and get out. So that's one system. இந்த பக்தி வழிமுறை மூலமாக நாம் சிறைச்சாலை நடுத்தளத்திலிருந்து மேற்தளத்துக்கு சென்று அங்கிருந்து தப்பி செல்ல முடிகிறது. So with the process of bhakti yoga, yes, you're still in the prison. You start in the prison. You may be on bottom floor, second floor, third floor, whatever, but you're still in the prison, still chained up. பக்தி யோகத்தை நாம் செய்யும் பொழுது கூட நாம் சிறைச்சாலைக்குள்ளே தான் இருக்கிறோம். நாம் அடித்தளத்திலோ நடுத்தளத்திலோ இருக்கிறோம். அப்பொழுது நாம் கட்டப்பட்டு இருக்கிறோம் சங்கிலிகளால். But you don't have to get to the top floor and find that little hole to get out.
ஆனால் இந்த வழிமுறையில் நாம் மேல்தளத்தை அடைந்து அந்த சிறிய டோரை தேட வேண்டிய அவசியமானது நமக்கு இல்லை. We have a special doorkeeper, so on any floor, any place, he'll let you out. எந்த தளத்திலும் எந்த இடத்திலும் நமக்கு ஒரு வாயில் காவலர் இருக்கிறார். அவர் மூலம் நாம் மிக எளிதாக வெளியில் சென்று தப்பிக்க முடிகிறது. So that again is arrangement of the Lord. இது மீண்டும் பகவான் செய்த ஏற்பாடு ஆகும். But that is a special arrangement. ஆனால் இது ஒரு சிறப்பான ஏற்பாடாகும். So though the general whole process is there for the prison, etc., then we have special rules for special persons. சிறைச்சாலைக்கான பொதுவான விதிகள் இருந்தாலும் கூட சிறப்பு விதிகள் சிறப்பான நபர்களுக்காக உள்ளது. So the Lord also makes that rule. பகவான் இந்த வசதியை நமக்கு செய்து தருகிறார். And the rule is that if you become a devotee, then the Lord has special attraction for you. So therefore you're a special person, then you get special privilege, you get out. இந்த சிறப்பு வழியை பயன்படுத்தி நாம் தப்பிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் பக்தராக ஆக வேண்டும். அப்பொழுது பகவான் நம் மீது ஈர்ப்பு கொள்கிறார். அதன் மூலம் நமக்கு சலுகை வழங்குகிறார். அதன் மூலம் நாம் இந்த பௌதிக சிறையில் தப்பிக்க முடியும். So that is the process. Bhakti is the process which is recommended in Kali Yuga. ஆகையால் கலியுகத்தில் பக்தி வழிமுறையே பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. And in that way we overcome the subtle body and the gross body and all the problems that are here described in these verses. இதன் மூலம் நாம் ஸ்தூல உடல், சூட்சும உடல் மற்றும் இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபடுகிறோம். But it may be difficult to understand that even though the soul is spiritual, Sachidananda, it gets captivated by the material senses, intelligence. ஆத்மா ஆன்மீகமானது சச்சிதானந்த ரூபமாக இருந்தால் கூட அது பௌதிக சக்தியால் கவரப்படுகிறது. இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? So yes, that may be true, but another quality of the soul is tatashta. இது உண்மைதான், ஆனால் ஆத்மாவிற்கு இன்னொரு இயல்பு உள்ளது, அது ததாஸ்தா என்றப்படும். So tatashta means he can fall into ignorance. ததாஸ்தா என்றால் அது அறியாமல் விழக்கூடியது என்று பொருளாகும். If he is in ignorance, what's the use of chit? It's covered by ignorance. ஆத்மா அறியாமல் விழுந்திருக்கும் பொழுது அறிவு அல்லது சித்துக்கு என்ன வேலை இருக்கிறது? அந்த அறிவானது அறியாமல் மூடப்படுகிறது. So when we're covered to ignorance, we remain sat, we are eternal, spirit, soul, we never give up that quality. ஆத்மா நித்தியமானதாக இருந்தால் கூட அறியாமல் இருக்கும் காரணத்தினால் அது சில குணநலங்களை கைவிடுவதில்லை. And with that ignorance, we continue to get something which we call consciousness, and then something called knowledge, which is material knowledge. அறியாமையில் இருக்கும் காரணத்தினால் நமக்கு பௌதிக உணர்வு மற்றும் பௌதிக ஞானமானது கிடைக்கிறது. We also get experiences we call happiness. இதில் கூட நாம் சிறிதளவு மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கிறோம். But it's all covered by ignorance. ஆனால் இவை அனைத்துமே அறியாமையால் மூடப்பட்டுள்ளது. Now if we just take the ignorance away, okay, I'm not the body or whatever, we don't really also manifest Satchidananda. Mostly we manifest Sat only. That's the Brahman state. நாம் இந்த அறியாமையிலிருந்து வெளியேறினால் கூட நாம் உடல்ல ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டால் கூட நம்மால் சச்சிதானந்த ரூபத்தை அடைய முடியாது. நாம் அதிகபட்சம் சத் அல்லது ஆத்மா என்று பிரம்மஜோதி மட்டுமே அடைய முடியும். So to really manifest that Satchidananda quality, we have to do bhakti. We don't do bhakti, it will not manifest. ஆகையால் இந்த சச்சிதானந்த ரூபத்தை நாம் அனுபவிப்பதற்கு நாம் பக்தி வழிமுறையை பின்பற்ற வேண்டும். பக்தி செய்த பட்சத்தில் நம்மால் சச்சிதானந்த ரூபமாக உருவம் எடுக்க முடியாது. It's just like we have a seed, you cultivate in a certain way, it may grow, but it will never develop fruit. இதற்கான உதாரணம் எப்படி விளக்கப்படுகிறது என்றால், ஒரு விதை மரமாக வளரலாம், ஆனால் பழம் தராமல் இருக்கலாம். So only if you cultivate it in a certain way and do it very carefully, then you get a flower and you get a fruit. ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் அந்த விதையை நாம் பயிரிட்டு வளர்க்கும் பொழுதுதான் நமக்கு பலர்கள் மற்றும் பழங்கள் கிடைக்கிறது. So the jiva, if he cultivates bhakti, then he'll get that fruit. ஒரு ஜீவாத்மா பக்தி சாதனையை வளர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது அவருக்கு அந்த உயர்ந்த பலமானது கிடைக்கிறது. And then the Satchidananda aspect manifests in its full capacity. பக்தி சாதனை மூலமாக சச்சிதானந்த ரூபமானது அந்த ஆத்மாவிற்கு முழுமையாக வெளிப்படுகிறது. I understand the soul is always in Tatasva Shakti by default, even after going back to. ஆத்மா ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தால் கூட ததஸ் சக்தியில் தான் இருக்கிறதா என்பது கேள்வி. ஆம் என்று மகாராஜா கூறிய பதிலாகும். So that's defined in the Paramatma Sandarbha of Jiva Goswami.
இது ஜீவ கோஸ்வாமியின் பரமாத்மா சந்தர்ப்பத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. All jivas are defined as tatastha. They come from tatastha shakti. அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் ததத் சக்தி என்றே வரையறுக்கப்படுகிறது. They don't come from tatastha shakti. They come from internal shakti, antaranga shakti. We don't call them jivas. அவர்கள் ததாஸ்த சக்தியிலிருந்து தோன்றாமல் அந்தரங்க சக்தியிலிருந்து தோன்றினால் அவர்களை ஜீவாத்மாக்கள் என்று நாம் கூறுவதில்லை. Still we'll get Radharani or someone like that, but not a jiva. உதாரணத்துக்கு ராதாராணி எடுத்துக்கொள்ளலாம், அவர் ஒரு ஜீவாத்மா அல்ல. So that tatastha, the jiva coming from tatastha shakti could be Buddha or it could be mukta. அவ்வாறு ததாஸ்த சக்தியிலிருந்து தோன்றும் ஜீவாத்மா பத்தராகவும் இருக்கலாம், முக்தராகவும் இருக்கலாம். So if he is mukta, then he would be in the spiritual world, but he's still tatastha shakti. He's still the jiva. He's not anything else. அவர் முக்தராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் ஆன்மீக உலகத்தில் வசிக்கலாம், ஆனால் எவ்வாறு இருப்பினும் அவர் ஜீவாத்மா தான். And then we have the jiva, the material world. How are they different? அதோடு ஜீவாத்மாக்கள் பௌதிக உலகத்திலும் இருக்கிறது, அவைகள் எவ்வாறு வேறுபட்டுள்ளது? So the jiva in the spiritual world has an endowment of the chit shakti besides tatastha. He's got some bonus there. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாவிற்கு சித் சக்தியானது இருக்கிறது, தத சக்தியோடு சேர்த்து அது அவருக்கு அந்த ஆன்மீக உலகில் ஆத்மாவிற்கு கூடுதலாக இருக்கும் ஒரு சக்தியாகும். And that distinguishes from the jiva in the material world. இதுவே ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் ஆத்மாவிற்கும் பௌதிக உலகத்தில் உள்ள ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வேறுபாடாகும். So that chit shakti with the tatastha shakti becomes eternally part of him, and therefore he's called nitya. He doesn't fall from that position. ஆகையால் அந்த சித் சக்தியும் ததாஸ்த சக்தியும் சேர்த்து ஆத்மாவின் ஒரு அங்கமாக ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பதால் அந்த ஆத்மா ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து வீழ்ச்சியடைவதில்லை. And it's through that chit shakti that the jiva manifests his bhava and prema. அந்த சித் சக்தி மூலமாக ஒரு ஜீவாத்மா அதனுடைய பாவா மற்றும் பிரேமை நிலை வெளிப்பாடுகளை வெளிப்படுத்துகிறது. So when the jiva develops bhava and prema, then Jiva Goswami describes that the small portion of samvit and hladini shakti combined with the jiva. ஒரு ஜீவாத்மா பாவா மற்றும் பிரேமை நிலைகளை அடையும் பொழுது ஹ்லாதினி மற்றும் சம்வித் சக்தியின் சிறிய பகுதியில் உள்ள சக்தியானது அந்த ஜீவாத்மா கிடைக்கிறது. So he's got extra chit and ananda there. ஆகையால் அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு சற்று கூடுதல் சித் மற்றும் ஆனந்தமானது கிடைக்கிறது. And that is not there in the jiva in the material world. இது பௌதிக உலகத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாக்களால் அனுபவிக்கப்படுவதில்லை. For argument's sake, as long as the jiva is in the material world, since it's tatasva, it can, even after getting liberated, it can just fall back. Well, because he gets the chit shakti, he doesn't fall. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் முக்தி அடைந்த பிறகும் வீழ்ச்சியடைய வாய்ப்புள்ளதா என்பது கேள்வி. அதற்கு மகராஜன் என்பதில் ஆன்மீக உலகத்தை அடையும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு சித்தத்தை கிடைப்பதால் அவை வீழ்ச்சியடைய வாய்ப்பில்லை. And of course we got the statements in Bhagavad Gita, you go there, you don't come back, and the Brahma Sutras, don't come back, last Brahma Sutra. So we have repeated statements that once you attain that state, you never come back. மேலும் பகவத்கீதை, பிரம்மசூத்திரம் ஆகிய சாஸ்திரங்கள் கூட ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தவர் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்தை வருவதில்லை என்று அங்கு அதிகாரப்பூர்வமான வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. Online questions? Thank you. Thank you. Hare Kṛṣṇa Maharaj. This is Sureshwar Srinivas reading out the questions. Okay, I just see maybe 4 to 5 questions, Maharaj, not much. Okay, so the first one is from Ananta Daya Nitai Prabhu. If a neophyte devotee does devotional service in the mode of passion, in the next life, what kind of body he will get? ஒரு புதிய பக்தர் ரஜோகுணத்தில் பக்தி சேவை செய்தால் அடுத்த பிறவியில் அவர் என்ன உடலை ஏற்பார்? Well, it depends on how much passion and whether it's pure bhakti or mixed bhakti. அவர் எந்த அளவுக்கு ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறார், அவர் தூய பக்தி செய்கிறாரா கலப்பட பக்தி செய்கிறாரா, இதை பொறுத்தே அவருக்கு உடலானது வழங்கப்படுகிறது. So as long as we're in the material world and we're doing sadhana, we can get affected by the gunas, whether it's tama, raja or sattva. பௌதிக உலகத்திலிருந்து நாம் சாதனை செய்தால் கூட நாம் முக்குணங்களின் தாக்கத்தால் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்கிறோம். But if it's minor, then it's not much of a problem.
ஆனால் அந்த தாக்கமானது மிகவும் குறைந்த அளவு இருக்கும் பொழுது நமக்கு பிரச்சனை ஏற்படுவதில்லை. If those gunas become prominent as part of our sadhana, then they will affect the result. அந்த முக்குணங்கள் நம் பக்தி சாதனையின் ஒரு அங்கமாகவே மாறும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கும் பலனானது பாதிக்கப்படுகிறது. So therefore, of course, bhakti in any form is auspicious. ஆகையால் பக்தி எந்த வடிவத்திலும் மங்களகரமானது. So therefore, you can always get some elevation within the material world. ஆகையால் நாம் பக்தி செய்வதன் காரணத்தினால் நாம் பௌதிக உலகத்திலே முன்னேற்றம் அடைகிறோம். And if you do bhakti with prominent sattva gun, then you'll have a tendency to get up to liberation. நாம் சத்துவ குணத்தில் பக்தி செய்தால் நாம் அடுத்த பிறவியில் முக்தி அடைகிறோம். But if you do bhakti with a slight mixture of karma or whatever, or you do bhakti with a slight mixture of jnana, little influence of jnana, then you get something better than that. ஆனால் கர்ம மிஸ்ர பக்தி மற்றும் ஞான மிஸ்ர பக்தி செய்யும் பொழுது அதை விட சிறப்பான பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது. Because you have a prominence of bhakti, then you get better than karma or jnana. அதாவது கர்ம மிஸ்ர பக்தி மற்றும் ஞான மிஸ்ர பக்தியில் பக்தியானது இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் கர்ம யோகம் அல்லது ஞான யோகத்தை விட உயர்ந்த நிலைகளை அடைகிறோம். So you can get salokya or sarupya in the spiritual world. நமக்கு ஆன்மீக உலகில் சாலோக்கிய முக்தி அல்லது சரூபிய முக்தியானது வழங்கப்படுகிறது. In that stage, of course, you have no raja, tama or sattva. அந்த நிலையில் நமக்கு ரஜோகுணமோ தமோ குணமோ சத்துவ குணமோ இருப்பதில்லை. Maharaj, from the point of next body or depending on our activity, I have a question here from YouTube. SKS Bharati Mai is asking, we see nowadays many cases of committing suicide. What is the karmic reaction for such action? And their last desire is that they do not want this body. So what will be their next destination? தற்காலத்தில் நிறைய பேர் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள். அவ்வாறு செய்வதன் காரணத்தினால் அவர்கள் என்ன கர்ம வினையை ஏற்பார்கள் அடுத்த பிறவியில். அதோடு அவர்கள் மரண தருவாயில் உடலே வேண்டாம் என்றுதான் இந்த செயலில் ஈடுபடுகிறார்கள். அவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் என்ன உடலானது வழங்கப்படுகிறது? Well, in general, committing suicide does not solve any problem. பொதுவாக தற்கொலை செய்து கொள்வதால் எந்த பிரச்சனையும் தீர்க்கப்படுவதில்லை. Because you have to get another body. ஏனென்றால் நாம் இன்னொரு உடலை ஏற்கத்தான் வேண்டும். And you'll continue where you left off. நாம் எங்கே விட்டோமோ அங்கிருந்து தொடருவோம். So you can't really escape. அதனால் தற்கொலை மூலம் நான் தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. Of course, they also say you commit suicide, then for some time you remain as a ghost also. அதோடு தற்கொலை செய்தால் நாம் சில காலத்திற்கு பிசாசாக அலைவோம் என்று கூறப்படுகிறது. So that also not a comfortable state. அதுவும் ஒரு நல்ல நிலை அல்ல. Because you are attached to having a gross body, so it's also an unnatural state. நாம் ஸ்தூலோடு வைத்திருக்கும் சூழலோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் பழக்கத்தில் இருப்பதால் சூட்சுமங்களோடு பிசாசாக தெரிவது நமக்கு சற்று கடினமாக உள்ளது. Thank you, Maharaj. This is another question from Rupa Maya Kishore Prabhu. Maharaj, you spoke about Kṛṣṇa gives special attention to devotees. So the question is the level of attention is same for all level of devotees, that is for Uttama, Madhyama and Kanishta? கிருஷ்ணர் பக்தர்களுக்கு விசேஷமான கவனத்தை தருகிறார் என்று கூறினீர்கள். அப்பொழுது கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி அல்லது உத்தம அதிகாரி ஆகிய மூன்று நிலை பக்தர்களுக்கும் ஒரே அளவான கவனத்தை கிருஷ்ணர் வழங்குகிறாரா? Well, if one has prema, then the Lord is under the control of the devotee. ஒரு பக்தருக்கு பிரேமை இருக்கும் பொழுது பகவான் அந்த பக்தருக்கு கட்டுப்படுகிறார். And we don't expect that for the person who's just beginning bhakti. இது ஆரம்ப நிலை பக்தரிடம் நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. So according to the devotion, that one controls the Lord more. பக்தி நிலைக்கு ஏற்றாற்போல் ஒருவர் பகவானை கட்டுப்படுத்துகிறார். But then we'll have cases where even as very minor devotion, as in the case of Gajendra, which was mixed bhakti, still the Lord responded. ஆனால் கஜேந்திர மோட்சம் போன்ற சில இடங்களில் பகவானுக்கு சிறிதளவு பக்தி கொடுத்தால் கூட பகவான் அதற்கேற்ற வழியில் பதிலளிக்கிறார். This is second part of the question, Raghavendra Prabhu. Maharaj mentioned that I
identifying with ourselves. I is ignorance. For example, we also say I offer respect to Kṛṣṇa. Here also we are using I. Is this also comes in the same category of ignorance? நான் என்றது அறியாமலில் தோன்றுகிறது. நான் பகவானுக்கு வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன் என்று கூறும் பொழுது நான் என்று வரும் வார்த்தை கூட அறியாமை குறிக்கிறதா? We have two ahankaras. இரண்டு நிலை அகங்காரம் உள்ளது. We have that material ahankara, which is a material element. ஒன்று பௌதிக அகங்காரம், அது பௌதிக பொருளாகும். And that's a covering in the subtle body. அது சூட்சும உடலில் உள்ள ஒரு திரையாகும். We have another ahankara in the jiva itself. ஜீவாத்மாவிடமே இன்னொரு அகங்காரமானது இருக்கிறது. So that is intrinsic to the jiva. You cannot take that I away. அது ஜீவாத்மாவோடு பிணையப்பட்டது. அதிலிருந்து நாம் இந்த நான் என்ற ஒன்றை பிரிக்க முடியாது. So the nature of the jiva is to perceive. So the jiva says, I perceive, I see that, I see that. So there's naturally a I there. ஜீவாத்மா விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறது. நான் புரிந்து கொள்கிறேன், நான் பார்க்கிறேன், நான் உண்கிறேன் என்று கூறுகிறது. The jiva is a natural enjoyer or experiencer. So I experience something. ஜீவாத்மா இயல்பாகவே நான் என்ற எண்ணத்தோட அனைத்தையும் அனுபவிக்க முயற்சிக்கிறது. So that identity of I is eternally with the jiva. ஆகையால் இந்த ஜீவாத்மா நான் என்று கூறும் இந்த விஷயமானது ஜீவாத்மாவின் அந்தரங்கமான ஒரு பகுதியாகவே செயல்படுகிறது. But then it becomes covered by ignorance with the other ahankara, then I becomes the body. ஆனால் அது பௌதிக அகங்காரத்தோடு கலக்கும் பட்சத்தில் அந்த நான் என்பது உடலோடு நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் நிலையாக வருகிறது. If we get mukti, then it is simply I. முக்தி அடைந்த பிறகு அந்த நான் மட்டுமே இருக்கிறது. And you don't perceive anything because there is no other object. அங்கே எந்த பொருளும் இல்லாத காரணத்தினால் நாம் எதையும் புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பதில்லை. And if you do bhakti, then you say, I am the servant of Kṛṣṇa. நாம் பக்தி செய்யும் பொழுது நான் கிருஷ்ணனின் சேவகன் என்று நாம் கூறுகிறோம். So that's the spiritual identity. அது நம்முடைய ஆன்மீக அடையாளமாகும். Just a few more questions, Maharaj, and I'll close with that. So this is from Medhavani Sakhi Mataji. We sometimes hear and see how pure devotees mercy someone directly goes from ignorance to Suddha Sattva platform. ஒரு தூய பக்தரின் கருணை கிடைப்பதால் சிலர் நேரடியாக அறியாமையிலிருந்து சுத்த சத்துவ நிலையை அடைகிறார்கள். Is there a way to understand how and why certain people in ignorance gets this mercy while others do not? ஏன் சிலருக்கு மட்டும் இந்த வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது, பலருக்கு இது தரப்படுவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு எதுவும் வழி உள்ளதா? Second part is the devotee's mercy also due to past pious karma or is it just agyat sukriti? இவ்வாறு பக்தர்கள் அளிக்கும் விசேஷ கருணையானது அந்த ஜீவாத்மா செய்த முந்தைய பிறவி புண்ணிய செயல் மூலமாகவா அல்லது அஞ்ஞான சுக்ருதி மூலமாகவா? Well, mercy and bhakti are not caused by material karma. கருணை மற்றும் பக்தி இரண்டும் பௌதிக கர்மவினால் ஏற்படுவதல்ல. So therefore it is only caused by bhakti. பக்தியால் மட்டுமே வருகிறது. What was the other first part of the question was? How and why certain people in ignorance get this mercy while others do not? Why only certain people get that mercy? That's the question. Why not all? Well, mercy is up to the devotee. That's one thing. கருணை என்பது பக்தரை சார்ந்த ஒரு விஷயமாகும். So if he chooses mercy in one place, that person gets mercy. ஒரு இடத்தில் நாம் கருணையை தேர்ந்தெடுத்தால் அந்த நபருக்கு கருணை கிடைக்கிறது. So whether it's the devotee or the Lord, it is choice. அது பகவானிடமிருந்து கருணை கிடைக்கிறதா பக்தரிடமிருந்து கருணை கிடைக்கிறதா என்பது ஒரு தேர்வை பொறுத்தது. And we cannot predict that. இதை நம்மால் கணிக்க முடியாது. Now sometimes, as the question was, why some people advance quickly or whatever by mercy. So that again is choice of the Supreme Lord. சிலர் மட்டும் பக்தியில் ஏன் வெகு விரைவாக முன்னேறுகிறார்கள் சில விசேஷ கருணை கிடைப்பதன் மூலமாக என்ற கேள்வி எழலாம். இதன் பதில் என்னவென்றால் அது பரமபுருஷ பகவானின் இச்சையாகும். So by the choice of the Lord or a very great devotee, if he gives Kripa Siddhi, then very quickly a devotee can advance. பகவான் நமக்கு கருணை வழங்கும் பட்சத்தில் ஒரு பக்தருக்கு ஞானமானது வழங்கப்பட்டு அவர் முன்னேறி செல்கிறார் வெகு விரைவாக.
Okay. Last but one question, Maharaj. This is from Suman from Nepal. How can we pervade pure devotion throughout our practice of bhakti? If you can please elaborate this in relation with the ignorance of the living being. நாம் தூய பக்தி சேவையை எவ்வாறு பயிற்சி செய்வது, இதை நீங்கள் அறியாமல் இருக்கும் ஜீவாத்மாவின் தொடர்பில் விளக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறீர்கள். Well, we start out in ignorance, but then we get the seed of bhakti. நாம் அறியாமையிலும் தொடங்குகிறோம், ஆனால் நமக்கு பக்தியின் விதையானது வழங்கப்படுகிறது. And if we cultivate the seed, then it starts to destroy the ignorance. அந்த விதையை நாம் வளர்க்கும் பட்சத்தில் அறியாமையானது அழிக்கப்படுகிறது. So the nature of bhakti is called klesha-guṇī, to destroy klesha. Klesha consists of ignorance, desires, karma. பக்தியின் இயல்பே கிளேசங்களை அழிப்பதாகும். கிளேசா என்பது அறியாமை, ஆசை, கர்மவினை ஆகியவையால் உருவானது. So by persevering in cultivating bhakti, then we get all the destruction of all the unwanted elements. ஆகையால் பக்தி சேவையை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக நம்மிடம் உள்ள தேவையில்லாத விஷயங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்படுகிறது. Maharaj, last question. I think you have answered this in part, I think, but I'll just repeat this question. This is from Rupamaya Kishore Prabhu. If a person dies in an accident, does it happen because of his or her karma or natural law? Even good people are dying from an accident. ஒரு நபர் விபத்தின் மூலம் இறக்கிறார் என்றால் அது அவருடைய கர்மவினால் ஏற்படுகிறதா அல்லது இயற்கை சட்டத்தின் கீழ் ஏற்படுகிறதா? ஏனென்றால் சில சமயங்களில் நல்ல மனிதர் கூட விபத்தின் மூலம் இறக்கிறார்கள். இது எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So we can say the untimely death or whatever, it is often we can say a type of karma. குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முன் மரணம் அடைவது கர்மவினை செயல்கள் என்று கூறலாம். That's for non-devotees, of course. இது பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு பொருந்தும். For devotees, we cannot attribute to karma. It's some arrangement of the Lord. பக்தர்கள் விஷயத்தில் நாம் இதை கர்மவினை என்று கூற முடியாது. இது பகவானின் ஒரு ஏற்பாடு என்றே கூறலாம். All right. Thank you so much, Maharaj. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai, God Premanande, Hari Hari Bol.